जिन कल राखी मेरी। जैत श्री महला चौथा। कर पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे हियरै रतन नाम हर बसया। गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुरु नाम दियो ऋण लाथा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। गुरपुरै हर नाम दिड़ाया। बिन नावै जीवन बिरथा। रहाओ बिन गुर मूड भय है मन मुख। ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कभू। तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे। तिन सफल्यो जन्म सनाथा। मोको कीजै दास दास दासन को। हर दया धार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी। क्यों चल है मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै। जन नानक चलै मिलन था। हम अंधले को गुर अंचल दीजै। जन नानक चलै मिलन था। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੇੜਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ।
ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਤ ਵਸੈ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁੱਜਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Ramdas Ji Maharaj, who was the fourth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has composed the hukamnama in Rag Jaitsri. When we sing the hukamnama in Rag Jaitsri, we create a certain mood which is gentle and quiet. That mood, that environment, because mood is environment, our mind is exposed to. In gentle and quiet mood, our mind is focused. And beat of the drum needs to be in the first house, Karapella. And Hukamnama has 4 parts, which is reflected by the fact, the word that appears in the heading of the Hukamnama, Chaupade. So if you look at the last 2 numbers of the Hukamnama, right at the end of the Hukamnama, they are 4 and 1, which simply means that Hukamnama has 4 different parts, and one mean is the first Hukamnama in Rag Jaitsri and Karpella. So the numbering is very, very important in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Guru Arjan Dev Ji Maharaj very intelligently managed those numbers, the numbering system, so that nothing can be added and nothing can be taken out of the Bani of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Dhan Dhan Guru Ramdas Ji Maharaj reveals into today's Hukamnama that God, who is beyond our perception, beyond our senses, God who is formless but yet pervades in all forms, within and around us, can only be realized through Guru's wisdom. Very clear message that we must read Guru Granth Sahib's Bani and read with explanation. You know, every time you read Guru Granth Sahib's Bani, the sermons from Guru Granth Sahib Ji Maharaj, these sermons make you think. That contemplation, that pondering over is very important. For example, in today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals, Mere hira ratan naam har basya. Now we listen to the line. What does it mean? What does it mean for me? That is a question. Within my mind, there is a jewel-like name of God, which has manifested. When Guru placed the hand of wisdom upon my forehead, now this makes you think. What is the jewel-like name
What is that precious blessing within my body which appears and manifests through Guru's wisdom? The Guru Maharaj reveals this blessing is so precious. जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा. From many lives, all the kilbiks, the sins, have been wiped out. Guru has given me and blessed me, helped me to realize the name of God within the body. And all my rin, the debt has been paid. So, name of God purifies the mind and soul of all the sins. It cleans inside out. It's very precious. Name of God is that connection with God, which is called devotional connection, bhakti. That will help us in this life and the next life. After death, no matter how many people and how much they love you, they can't help you. But the name of God, which is loving connection with God, loving relationship with God, will be your support through and through, even after death. Name of God contains the power to create the creation. Then wrap it up, bring the creation to an end, and recreate. So powerful is God's name. That is why Guru Ramdas Ji Maharaj has revealed it is precious like jewels and rubies. Every morning we read the verse in Japji Sahib Bani, Mat vich ratan jawahar manak je ik gur ki sikh suni. If we listen to the teaching of Guru and only serve one Lord, then within our mind, the name of God, which is precious like Ratan, Jawahar, Manak, rubies, diamonds, it manifests. We can feel presence of God. The whole creation is being sustained with God's name. And God created the name to create and manage the creation. That includes destruction. Everything which is created is bound by the divine laws to come to an end. And then God creates everything from fresh. गावे को जी लै फिर दे, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हुदूर. God can take the G, the soul, out of one body and put it in other physical body and revive it. Soul can come out of the human body or body of an animal and can enter into the physical body. A human can assume a body of an animal, a bird, and vice versa. Pashu pret mugat ko tare. Even the animals, the birds, when they die, their soul, depending upon their karma, can reincarnate as human beings. This is how God has created this creation. Karme karme hoye vichar. According to your deeds, according to your thought process, next physical body is decided. So Guru Maharaj is giving us the benefit of God's name. God's name purifies us of all the sins. God's name is the true wealth, is precious like jewels. Guru Maharaj
reveals in Anand Sahib Bani to understand what is name of God. साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां. When one realizes the name of God, let us say the other way, the right way. When one is blessed to realize the name of God within, all the desires are fulfilled. That is why it is precious. It is precious and valuable like jewels and diamonds and rubies. Mind becomes peaceful because there is no contamination in the mind. There is no junk. There is no junk of sins in the mind. Mind is cleaned. कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइयां. Mind is absolutely cool, is peaceful, there is harmony within and around. This is the glory of God's name. So you can tell who has been blessed with realization of name. That person will be so peaceful, will be so harmonious, will be humble to deal with. That person who has been blessed with God's name will be selfless, kind, all loving. In such people's company, one is blessed. Guru Maharaj further reveals, Mere man bhaj Ram naam sab artha. O my mind, carry on contemplating upon glory of God repeatedly. And what will happen? When you are blessed to realize the name, you will achieve everything in your life. You will be 100% content. You will feel accomplished. Sab artha. Artha means all the blessings. Sab means all. You will lack nothing in your life. It is a good deal. It's absolutely marvelous. So what it means for me is that I need to work toward realization of name. I need to start praying to God. हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिकाई. God, you have revealed to us the righteous path, but we cannot follow that because of the indulgence in the materialistic temptations, desires, and pleasures. हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई. Maya moh param pੈ phule. Sutdara syo preet lagai. We are so attached to our family. We have forgotten you. We have totally missed to serve you, God. So this prayer is the only tool to have loving relationship with God. You cannot order God. You cannot demand anything, but you can pray with innocence of a child. That is only going to work. गुरपुरै हर नाम दिड़ाया, बिना मैं जीवन बिरथा. Without realization of God's name, this life is birtha, total waste. Perfect Guru has planted God's name within myself. The powerful name that is the source of wisdom, source of divine virtues, kindness, love, acceptance, selflessness, sweetness, humility.
that has been planted within myself. All the divine virtues have become part of me. This is called the naam drid ho gaya. The character of God is part of my day to day dealings, my talk, my thought process, my actions. That process is called naam dridana. नाम दृढ़ हो गया. रहाओ बिन गुर मूड भय है मनमुख ते मोह माया नित फाथा. Without the Guru, without the wisdom of the Guru, one remains manmukh, one who chases and indulges in the materialistic pleasures and doesn't serve God. तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा. Sadhu means Guru. They do not follow the teaching of Guru Granth Sahib Ji Maharaj and never serve the Guru, never follow Guru's Rahat Marada, the code of conduct, and their life remains meaningless. Akatha means meaningless, total waste. Jin sadhu charan sad pag seve tin safleo janam sanatha. But on the contrary, those who serve their Guru, their life is fruitful, they prosper, and they become one with the Nath, the Lord of the universe. Word Sanatha means to become one with God. So word is made up of two words, Sa plus Nath. Nath means Lord and Master. Sa means to become one. So those who follow Guru's teaching, they become one with God. There is a supreme example of Guru Ramdas Ji Maharaj, who through God's will became an orphan child at very young age, around 10 years. Orphan child, usually, they lead a life of poverty because they don't have support from their parents. The relatives, they are not there to help them. So such people, they remain very poor and helpless throughout the life. But a miracle happened in Guru Ramdas Ji's life. Accidentally, he came to sell his kungniya, the boiled grain, outside the temple of Guru Amar Das Ji Maharaj, outside the court of Guru Ramdas Ji, Guru Amar Das Ji Maharaj, who was the third Satguru. Tantan Guru Amar Das Ji Maharaj was the third Satguru, and Guru Ramdas Ji Maharaj, whose first name was Bhai Jetha, he used to sell the boiled grain to earn some living. And his grandmother, Nani ji, used to cook those grains. And he used to earn some money for the living. But then he was so fortunate. Because of helplessness in his life, because of the poverty, he started listening to Guru Amar Das Ji Maharaj after he had sold his kungniya, the boiled grain. When he listened to the shabads like, when you submit yourself to God, you prosper. And him being in that position where he needed prosperity, he needed money in his life, he needed the sport in his life, he started serving Guru Amar Das Ji Maharaj, so he can be blessed with the Brahm Gyan. And Satsangaji, with his sincere and humble nature, he was blessed by Guru Amar Das Ji to receive the blessing of Brahm Gyan and become the fourth Satguru of the Khalsa Math.
He became the fourth Satguru of the Khalsa Panth. Also, Guru Amardas Ji Maharaj honored him and married him to his own daughter, Bibi Pani Ji, the youngest daughter. So, name of God brings the prosperity, fulfillment in life. So, Guru Maharaj reveals that those who have been blessed with the name of God, their life is accomplished. They have achieved the mission of their life. Their life is prosperous. मोको की जय दास दास दासन को हृदया धार जगन्नाथा. What a prayer! Beautiful words for us to pray. God, I want to receive your name. I want to realize your presence. Even if I have to become the slave of your slaves. There's so much humility in this Shabad. So much humility in the prayer Guru Ramdas Ji Maharaj is making to Almighty God. And this prayer is what we need. We need to pray like this. God, I know nothing. हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा. I'm totally misled and distracted by the materialistic players. I have no wisdom. Please bless me with the company of those who can impart me the Brahma Gyan, who can help me to realize you. हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा. हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चल है मिलन था. God, I'm totally blind. I don't know where I'm going in my life. I'm totally lost. I have no wisdom. I cannot walk on the righteous path and serve you this way. I need your help. Please let me hold on to the hem of your robe so that I can walk on that path and become one with you. Beautiful Hukamnama, Satsanga ji. May Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. Enjoy and learn some Punjabi words as well. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰਾਗ ਜੈਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ. ਜੈਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਚੌਪਦੇ. ਇਹਦੇ 4 ਭਾਗ ਹਨ. ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, 4 ਤੇ 1. 4 ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਨੇ, ਚੌਪਦੇ. 1 ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਜੈਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਤਬਲੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੀਟ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ. ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ. ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ. ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨੀਏ, ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋਈ ਵੱਡ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਜਾ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਕੋਟ ਧਨ ਪਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਧਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਬੇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਹੈ ਦਇਆ ਧਾਰਨੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪਰ ਕੋਈ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਛੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਅਰਥਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਰਾਓ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਹਾਇਤ
ਹੋਏਗਾ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੈ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।